To be involved in this project is a dream is coming true, because to work together with a team on this fantastic pinnacle of automotive car culture is something that is outstanding. And I'm someone that really loves also to experience the car, to drive the car. And I can tell you the performance of the car is in every condition really outstanding. And it's really every time a different driving fun, but it's every time generating this fascinating driving thrill. My name is Ruven Moore. I'm the Chief Technical Officer of Lamborghini. The power-to-weight ratio in this car is really a statement, because it's the best power-to-weight ratio that we ever had in any street-legal Lamborghini. This is not one car, it's the car for our brand, and it's even event of the decade. And I remember pretty well when I jumped in the car and the first impression was driving full electric, and then the engine was going on. It was so, the crescendo of this new V12, it's unbelievable, it's really unbelievable. I'm in love with the car. The main challenges, there were a lot. First of all, I have to say, we as engineers, we always like challenges, so it was really a pleasure also to accept this challenge. But the main one was for sure to define what is the main differentiation factor, bringing the Lamborghini DNA in our first electrified vehicle. To reduce the CO2 emissions and on the other hand also increasing the power, the main ingredient for sure is the hybrid drivetrain, because with the hybrid drivetrain you have an additional energy source on board that you can even regain in the situation of recuperation. And this allows us to have both performance increase and also CO2 decrease. If you speak about hybrid cars, for sure in the first step you add weight to the car. Therefore we worked really a lot, especially in the first step also to define what is the right size of the battery and the electric components, to avoid that this additional weight is exceeding a certain level. The architecture or the layout of the powertrain in this car is for the first time completely different. We have rotated the engine to have more space in the tunnel, because here we have positioned the battery, because this is the best place where you can position the battery regarding the center of gravity. The 8-speed double clutch gearbox is really a standalone development specifically for this car. We decided to go to transversal gearbox. This allows us to be very compact. Very compact means also to bring the center of mass closer to the center of the car. And we have included in the gearbox even the electric motor. And this allows us to have a real four-wheel driven car even in the electric case. And on the other hand, he can recuperate the energy that is good for the CO2 emissions. Everything is supporting the driver, and the driver can select which character he wants. He can have very smooth shifting, very fast shifting, or very emotional shifting. If you speak about such a complex car like the Revuelto, it's clear that you can bring such a car to the market only if all the departments are working really close together. We as a Lamborghini, we are always acting like a team, and on this you can see the result. When starting, of course, you are dreaming. I mean, you have already this car in your mind, yeah. So, but the cool thing is you want to discover it, yeah. So, of course, you have in the beginning an idea, like I guess like a musician that is having an idea for his song. What is then inside of a shape? We call it expect the unexpected. So we want to find for every car a different design idea. My name is Mitja Borkert and I'm the head of design of Automobili Lamborghini. This hobby of motorcycles, this is also something that I was fascinated with since I was a child. Those super sport motorcycles, they have a wedge, so they have a wedgy shape, so they're quite low in the front. And they have the exposed rear tire. When you see our sketches, you always see in the rear views that we exposed the tires. Over the years, we are now moving the exhaust pipe tips from the lower outside. So now with the Revuelto, we go in the upper position. And this is a quite
short distance to the engine, so it is already visibly a very lightweight approach, and it reminds me on a jet fighter exhaust, but also it reminds me on a super bike exhaust pipe. The silhouette of the Revuelto is our silhouette of Lamborghini. That is unmistakable Lamborghini. You see our cars in side view, you cover the car, you see automatically the Lamborghini underneath. All the cabin three-dimensionally, starting with this shark nose in the front, then the three-dimensional shape is finishing towards the exhaust pipes. We have this Y shape everywhere around the car. So on the door, the side air intake is having the Y shape. When you go to the rear, you have the tail lights with the Y shape. So this is the shape that we are using like a fil rouge, like a running theme around the car. From the first glimpse, you need to know what is this new Lamborghini all about. It has to look different to all the predecessors, and it has to tell you, hey, this is my character. I'm Revuelto, I'm the new one, I'm the one for the next decade. Una partita di padel è molto di strategia, bisogna avere una strategia in comune con il proprio partner, bisogna costruire un punto prendendo decisioni in maniera rapida, che però devono anche tener conto delle condizioni degli avversari, quindi del mondo esterno. Queste che sono proprie del padel credo che siano anche poi proprie della parte industriale di un'azienda. Mi chiamo Ranieri Niccoli e sono il Chief Manufacturing Officer di Automobili Lamborghini. Manifattura Lamborghini Next Level, quindi artigianalità, flessibilità, customizzazione, ma anche digitalizzazione e automatizzazione. Questa è stata la grande sfida. Per noi il rispetto dell'ambiente è una cosa importante. Già dal 2010 siamo partiti un processo che ci ha portato ad essere uno stabilimento CO2 neutrale nel 2015, intervenendo con l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, pannelli fotovoltaici, trigenerazione, abbiamo un bosco dove abbiamo delle api che ci danno anche, diciamo in qualche maniera, la segnalazione della bontà delle emissioni della nostra fabbrica. Lamborghini è un brand aspirazionale, ecco, i ragazzi vedono in Lamborghini un brand che si proietta nel futuro, che comunque anticipa alcune visioni del futuro. E questo penso sia anche il sogno di tutti quanti i bambini che iniziano a giocare a calcio, cioè quello di comunque nel futuro riuscire a diventare dei protagonisti della loro era, della loro epoca, perché vedono sostanzialmente nei calciatori una sorta di eroi o quasi dei miti, no? E Lamborghini è stato questo anche in tutta quanta la sua storia, creando delle vetture innovative fuori dal tempo che comunque erano di ispirazione per il futuro e per le altre, diciamo, case automobilistiche. Mi chiamo Federico Foschini e sono Chief Sales and Marketing Officer qui in Automobili Lamborghini. La Revuelto segna l'inizio di una nuova era Lamborghini, quella che è stata menzionata nella strategia Cortauri anche dal nostro presidente amministratore delegato. Con la Revuelto entriamo nel mondo dell'elettrificazione ed è la prima vettura ibrida che Lamborghini lancia sul mercato. E in questo caso stiamo entrando con una vettura dalle caratteristiche incredibili in cui l'ibridizzazione non fa altro che enfatizzare le caratteristiche principali di una vettura supersportiva tipica di Lamborghini, che sono le prestazioni e il divertimento alla guida.
In tutto questo il nostro ruolo fondamentale è quello di comunicare al meglio i contenuti tecnologici e innovativi e per questo abbiamo anche coniato un acronimo che è HPEV invece del tradizionale PHEV, che significa High Performance Electric Vehicle, perché appunto l'interpretazione dell'ibridizzazione è stata tutta volta a ottenere le caratteristiche dinamiche e di performance migliori possibili. Tutto questo con un abbattimento considerevole della CO2 che sostanzialmente rappresenta il nostro approccio in termini di responsabilità sociale nel migliorare sempre l'impatto di quello che produciamo e di come lo produciamo verso l'ambiente. I nostri processi industriali sono processi manuali. Il montaggio della macchina, la creazione della monoscocca, la creazione degli interni che facciamo in casa o del motore è manuale. È basata sulle competenze delle nostre persone. Orgogliosamente made in Sant'Agata Bolognese. La selleria è il fiore all'occhiello della manifattura Lamborghini. In selleria, nonostante la digitalizzazione, le persone rimangono al centro. La manualità e l'artigianalità del nostro prodotto rimane il punto focale su cui puntiamo l'intero reparto e mettiamo nelle nostre vetture. Il mio lavoro con tutto il mio gruppo, che è un gruppo di circa 30 persone, è quello di migliorare, apportare i pezzi che vedi in tutta la vettura, quindi sia gli interni che esterni, al meglio possibile, alla perfezione. Misurandoli, osservandoli, quindi valutandoli con l'occhio di persone certificate, specializzate nella valutazione delle superfici, valutandoli in diversi colori, in diversi materiali e quindi assicurando poi, oltre all'aspetto estetico, anche la parte funzionale, quindi facciamo dei test distruttivi, dei controlli non distruttivi, soprattutto per il carbonio. Il Meisterbock è un luogo in cui l'azienda si ritrova per la prima volta a vedere i primi componenti delle vetture nuove e insieme valuta se quello che è stato pensato in virtuale è sta effettivamente diventando realtà. Una delle caratteristiche principali della Revuelto è la monoscocca in carbonio. Il carbonio è uno degli elementi fondanti della Lamborghini. È assolutamente importante, sempre più importante per il rapporto tra performance elevatissime e peso ridotto. Nel nostro centro compositi partiamo dai rotoli di carbonio e realizziamo la scocca completa della vettura. E realizziamo non solo la monoscocca della vettura utilizzando diverse tecnologie, ma anche le parti strategiche di carrozzeria, in particolare il tetto e il cofango posteriore. La nuova linea motori in automobili Lamborghini è costituita principalmente da due linee, la linea del motore elettrico e la linea del motore termico. Far parte di questo progetto è per me un immenso orgoglio e una sfida personale e aziendale. Si tratta infatti della prima vettura ibrida realizzata all'interno di automobili Lamborghini che darà poi il via alla nuova era all'interno del settore dell'automotive. Un'ulteriore sfida che abbiamo reso possibile in questa linea di montaggio è la flessibilità. Questo è stato grazie all'introduzione di AGV, che sono, come potete vedere, dei veicoli a guida automatica che permettono di rispondere in tempi rapidi a cambiamenti di volumi produttivi, model mix o esigenze di produzione. Vedere vetture così speciali fa sentire speciale un po' anche chi ci lavora e in particolare lavorare con persone che mirano alla perfezione come quelle che mi circondano tra enti e colleghi ti fa sentire non solo utile ma anche necessario e non credo che sia da tutte le aziende.
La parte del mio lavoro che mi affascina di più è senz'altro il contatto umano, il fatto di lavorare in mezzo alle persone, di sentirmi parte di una squadra, e la cosa che per me è importante è riuscire a risolvere i problemi insieme al mio team. First of all, we said at the beginning, the sound is one of our main ingredients for the emotions. Therefore, we worked really intensively even on the sound of this new V12, because we said that the crescendo, if the engine is revving up, that this should be on the next level of emotions. We have defined and designed a completely outstanding electric sound that is also good, let me say, for the pedestrians, that they can hear the car, and it's also a very significant sound characteristic. La passione per l'acustica nasce dalla curiosità nel capire come il nostro cervello elabora le emozioni associate alla musica, e in particolar modo mi sono anche appassionato alla riproduzione del vinile e di come questo riproduce la musica in modo più avvolgente e imperfetto. L'obiettivo era generare un suono unico, parte della vettura, quindi parte dell'esperienza di guida e parte caratteristica intrinseca della vettura. Abbiamo usato quindi delle tecniche di sound sintesi digitali nuove, con alcuni dettagli anche di surrounding 3D contenuti in frequenza particolari. Non abbiamo sempre degli schemi da rispettare, ma in qualche modo per creare un suono unico dobbiamo essere noi stessi e in qualche modo enfatizzare il nostro carattere. Il V12, quando ero adolescente, tutte le vetture sportive erano tutte V12, e poi ho avuto la fortuna durante la mia carriera di poter lavorare su diversi V12, tra cui questo per ultimo, ed è una cosa a cui sono legato perché rappresenta per me la tradizione della sportività. Il V12 rappresenta la risposta spedale perfetta. L'istantaneità di risposta del V12 è sostanzialmente la sua caratteristica principale. A questa si unisce l'acustica, il sound, il fatto che il V12 ha un continuo crescendo sia dal punto di vista del volume ma anche dal punto di vista della qualità del suono, quindi con frequenze più alte che aumentano all'aumentare del regime di rotazione. Se i 6 cilindri in linea è un motore che non ha vibrazioni, pure perfettamente equilibrato, il V12 rappresenta la stereofonia della perfezione. Ci sono due aspetti sostanzialmente su cui l'elettrificazione può migliorare il V12. Uno è la sua sostenibilità, rendendo la vettura più efficiente dal punto di vista dei suoi consumi, delle sue emissioni. La seconda è enfatizzare ancora di più alcune delle caratteristiche del V12, come la risposta pedale, migliorando un comportamento che era già ottimale sul V12. Stiamo prendendo il meglio dei due mondi, e questo è la Revuelto. From now on, we enter a new era in the history of Lamborghini. But our promise, we will stay true to our DNA, with our wonderful team of experts who know how to reinvent and redefine the brand and still stick to our DNA of being brave, authentic and unexpected.
the main challenges were for us, for sure, to transfer the Lamborghini DNA into the electrified world. On one hand, we have increased the power by 30% and decreased the CO2 emissions by even by 30%. And the main ingredient for this is for sure the hybrid drivetrain. But there were also a lot of, let me say, small modifications on the combustion engine, on the aerodynamic resistance, on the rolling resistance, so it's really an overall improvement. The 8-speed double clutch gearbox, it's a transversal gearbox. This has two advantages. Advantage one, it's a very compact power unit, so the center of gravity is very close to the center of the car. And secondly, the compact format allows us to have a real diffuser in the car. The result for the driver is that he has a very huge bandwidth of driving characteristics. You can have very fast shifting, you can have smooth shifting, and you can have also a very emotional shifting. And on top we have incorporated in this gearbox an electric motor. This electric motor allows us to have a real four-wheel drive car even in the electric case, if you drive electric. And additionally, it can support the combustion engine in the start situation, in recuperating energy, and also in the power support. Mainly, this is the first car where we have completely changed the architecture. Because in the past, starting from the Countach, the gearbox was always in the tunnel, so between the driver and the passenger. In this car, in this position, we have placed the battery, because this allows us to have also a very, let me say, mass focused on the center point of the car. Therefore, we have rotated the combustion engine by 180 degrees, and the gearbox is now on the back of the car. This is also the reason why I have chosen the transversal layout of the double clutch gearbox. On top, it's the first Lamborghini that has an electric four-wheel drive. It's a real four-wheel drive, and the front axle is driven by two independent electric motors. Carbon fiber technology is one of our core pillars of our R&D technology strategy. It has several advantages. Every piece in this new monocoque is entirely new designed. We have combined the latest technologies, RTM, pre-brake, and even forged carbon. And the main advantage for the whole vehicle is that we have reduced the weight by 10%, and on the same time we have increased the stiffness by 25%. And this stiffness is very important if you speak about driving dynamics, about the chassis setup. Sound is one of our core pillars to generate emotions. Therefore, it's in our development targets really definitively in the top prior points. Therefore, we have improved, first of all, the sound of the V12. Secondly, for sure, we have also worked on the electric sound. At low speed, if you drive full electric, we have designed a completely new sound to warn also the pedestrians in a typical Lamborghini way, inspired also by aerospace sound. Allora, l'obiettivo era generare un suono unico, parte della vettura, parte dell'esperienza di guida, caratteristica intrinseca della vettura. Per cui siamo andati alla ricerca di caratteristiche originali non presenti sul mercato. La sfida è stata soprattutto tecnologica, in quanto il suono rappresenta anche il contenuto tecnologico della vettura. Abbiamo usato quindi delle tecniche di sound sintesi digitali nuove, con alcuni dettagli anche di surrounding 3D contenuti in frequenza particolari. Lamborghini, every surface that we design has to be a high-performance surface. The design concept here was really to use a three-dimensional shape to give enough space for the radiator air intakes in the front, to have surfaces big enough to create downforce on the front of the car. But for me, the masterpiece for sure is on the rear. We have this big wing that is movable, so it is super integrated when the wing is closed. It is also embedding these two hexagon exhaust tips, but then it looks also cool when the car is driving and the wing is constantly adapting. One boundary for sure was to keep the typical Lamborghini silhouette
and especially the front view, keeping the cabin with this strong inclination of the side windows, having this typical shape of a Lamborghini cabin. But all of the lines, they wanted to embrace this cabin and they wanted to celebrate the engine, because we knew from the beginning this will be a V12 natural aspirated powertrain plus hybrid. So we wanted to show that this is getting in with a nice flow with all the design lines. So we wanted to integrate the engine. The Lamborghini DNA is always composed by our silhouette when you see our cars in front and rear view looking like a spaceship. So you have, especially from rear view, you have also the shoulder lines that are very much inclined, and especially the rear with the chopped rear end looking a bit like a motorcycle, exposing the tires. These are the ingredients to create a Lamborghini. Revuelto is very recognizable in front view with the DRL in the shape of the Y, the Y. It's highly recognizable when you just imagine you drive this car through the tunnel and you see from a mile away the new Lamborghini is arriving. Then the rear, for me, the most iconic feature for sure is the hexagonal exhaust pipe. We found this with the first design sketches, and I said this is the design that I want for the rear. This is so iconic, so recognizable, so much Revuelto. When you see this car, it's clear this is the new Lamborghini. In side view, everything is very three-dimensional. The Y shape towards the side air intake, the floating blades on the rear fender. The new wheels, we have new wheels, 21-inch in the front, 22-inch on the rear. This is unique on the market, doesn't exist on other super sports cars. Around this car you will find everywhere also some little hints on legendary Lamborghinis of the past. But of course this car, the Revuelto, is looking towards the future. It is a design that from the beginning we wanted to create the Lamborghini of the next decade.